On to our next guest speaker, Ms. Aparna Sridharan, psychologist, Mind Zone, Chennai. And I request Dr. R.V. Bindu, consultant cum administrator, SBIOA Educational Trust, to do the honors. And I invite Ms. Aparna to the stage. Now, Ms. R.V. Bindu, consultant and administrator, will hand over a memento and a sapling to Ms. Aparna as a token of our appreciation and gratitude. Thank you, ma'am. Now, about our guest speaker, Ms. Aparna Sridharan is a psychologist attached to Mind Zone, Chennai, and has played a vital role in empowering the mental health and well-being of children. She has presented innumerable papers and has attended several seminars and conferences as well. She is here today to share her thoughts and experiences with us on the topic, alternatives to corporal punishment. I request Ms. Aparna Sridharan to address the gathering. Good afternoon, teachers. So, can we all do a quick activity here? If you don't mind, can you all stand up for a minute? Yeah. So, you all understand Tamil, right? So we are going to have a discussion now, not a presentation. So right and left brain பத்தி மேடம் பேசினாங்க. So ரெண்டையும் at a timeல activate பண்றதுக்கு ஒரு activity, a small activity. பண்ணலாமா? Are you all ready? So take your left hand and right hand together. Here, like this. Hold it like this, near your chest. So, can you try to move it in the opposite direction? In both hands. Like one hand inward, other hand outward. Pannalama? Try. Are you able to do it? Try practicing at home. So, யாராலையாவது பண்ண முடியுதா? பண்ண முடிஞ்சதா? So it will take some time, but பண்ணலாம். It is like an exercise or activity னு சொல்றதை விட. So if you do it and practice it, you can stimulate your both left and right brain in the same time. Okay? So practice பண்ணுங்க, students க்கு teach பண்ணுங்க. Thank you, teachers, for standing up. Okay. Presentation, please. Okay. So, what is corporal punishment? So, you all know corporal punishment na enna.
Can you pause the mic? Okay. ஓகே கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட்னா என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். எதனால கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஃபைன். யாரெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம்? எல்லாரும் சில பேர் 2 கை தூக்குறாங்க, அவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க போல இருக்கு. ஃபைன். ஸோ என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர்? மை யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் குயிக்காக ஷேர் பண்ணுங்க. Outstanding student. Outstanding students. வெளியில நிக்கிறதா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட். I have standing out. ஓகே, வேற என்ன மாதிரி? ப்ளீஸ் பாஸ் தி மைக். Half sit. Half sit from my science teacher. Okay. For not finishing the diagram. Okay. ஸோ நம்ம டீச்சர்ஸே வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. One more thing that inspired me to become a science teacher. Now I am a science teacher. Good. ஸோ யாருக்காவது முட்டி போட்டது, ஸ்கேலில் இங்கே அடி வாங்கினது? ஓகே, யாராவது பேக் சைட் பம்மில் அடி வாங்கியிருக்கீங்களா? குனிய வச்சு வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸே இருக்குது, அது என்ன நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ். ஸோ எல்லாருமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், சில பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ்னால என்ன நடக்கிறது, அதாவது இன்னும் அந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன? நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா? நம்ம அடிக்கிறோமோ இல்லையோ, ஏதாவது ஒரு வகையான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா தான் குழந்தைங்க திருந்துவாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் எல்லாருக்கும் இருக்கா? யாருக்கெல்லாம் இருக்கு? நானும் அப்படி தான் நினச்சின்றேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான். கோல் எடுத்தாதான் குரங்கு ஆடும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இன்னும் நிறையா இருக்குது. வழி வழியாக பாரம்பரியமாக கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இதுவும் பாரம்பரியமாக நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா பிஹேவியர் குறையுதா? இல்லை. பட் அப்பயும் ஏன் நம்ம கொடுக்குறோம்? சரி, இப்போது நம்ம வெளியில் போய் முட்டி போட வைக்கிறோம், கிளாஸ் அமைதியாக இருக்காங்க, அதோடு நிப்பாட்டிடுறோமா? படிக்கல, ஹோம்ஒர்க் பண்ணல, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறோம், அந்த பிஹேவியர் அந்த நேரத்தில் நின்றுடுது. ஸ்டில் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோமா? இல்லை. ஏன்? டீச்சர்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள், எதனால் இந்த பிஹேவியர் நின்னாலும் அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுன்ற தாட் போகிறது கிடையாது, அந்த பிஹேவியர் மாறினாலும் பனிஷ்மெண்ட் தான் ஒரு வழி அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏன் போகிறது கிடையாது? அடித்தா ஓகே, அந்த பையனை பற்றின ஒரு இம்ப்ரெஷன் நமக்கு வந்துடுது, அதனால நம்ம திருப்பி அதை கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே, ஏன் வேறு மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல? எஸ் மேம், ப்ளீஸ். I work with children with learning difficulties. ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் தான் நாங்கள் அது உள்ளே இருக்கோம். அந்த ஹெட் மாஸ்டர்
குழந்தைங்கள I've seen school, they're all from very, very in the background, economically backward children. அடிச்சாதான் அவங்க கேட்குறாங்க மேடம், நீங்கள் வெறும்னு சொன்னால் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. I see him with the stick and going around and of course இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் கட்டாயமாக இருக்காது. But in the corporal punishments are still continuing in government aided schools, government schools, where that's the only way children respond. அதாவது கண்டிஷனிங் மாதிரி ஆயிடுது. அவங்க சொன்னாங்க தெரியுமா, கோல் எடுத்தால் தான் குரங்க. அவர் சொல்கிறார், அதை நான் பார்க்குறேன், I am aghast because I am not used to that. ஐயோ இப்படி ஏன் பண்ணுறீங்க, அந்த குழந்தைகிட்ட நீங்கள் கண்ணா பண்ணாத சொன்ன it won't work அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இது. But it is a mindset which will take a long time to change. அந்த vicious circle எப்படி பிரேக் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Exactly, ma'am. Move on to next slide. Okay, identify the reasons behind the problem behaviors. We know what are all the problematic behavior is, but what are the reasons behind the behavior? என்ன reason இருக்கும், அதை நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? No. Fine. Please next slide. Okay. Before we start to give punishments, it would be nice if we look into the areas where the problem could arise. என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ப்ராப்ளமை டெவலப் பண்ணும்? First, learning disability. So we can screen learning disability if it is too visible. விசிபிளா இல்லைன்னா எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம்? ஸோ ப்ராப்ளம் பிஹேவியருக்கு ஒரு ரீசன் லேர்னிங் டிசபிலிட்டியாக கூட இருக்கலாம். எப்படி? ஸோ லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, அதாவது நம்ம ஜென்ரல் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்கிறது எந்தளவுக்கு புரியறதோ, இல்லை வெளியில் ஏதோ சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸை கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, அந்த க்யூஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி நம்மளை விட அவங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும். நம்மளுக்கே இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தால் எதடா பார்க்குறது அப்படின்னு தோணும். அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த டிசபிலிட்டி இருக்கும்போது ஒரு நார்மல் சுச்சுவேஷனில் உள்ள ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கே அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும்போது சொசைட்டி நம்மளை இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம், இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம், நீ இதை படி, நீ இந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறியா, நீ ஏன் இந்த மாதிரி துருன்னு இருக்க, என்னால் ஒரு வேலை செய்ய முடியல, இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், சொசைட்டி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவங்கள அட்டாக் பண்ணும்போது students tend to avoid the problems. They become so withdrawn from the society. Either இந்த மாதிரி withdrawn avoidance டெவலப் பண்ணுவாங்க, அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி பண்ண தெரியல அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அக்ரெசிவ் பிஹேவியராகவோ இல்லை ஒரு டெம்பர் ட்ராண்ட்ரம்ஸ் இல்லை எதையாவது அடிக்கிறது கிழிக்கிறது அப்படி தான் வெளிப்படுத்துவாங்க. ஸோ இந்த பிஹேவியர்ஸ் நம்ம வெறும் ப்ராப்ளமேட்டிக் பிஹேவியராக அட்ரஸ் பண்ணோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? ரீசன் பிஹைண்ட் அவங்களோட இன்னபிலிட்டியாக இருக்கும்பொழுது வெறும் ப்ராப்ளம் பிஹேவியர்ஸை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? There is no use in addressing the problem behaviors. Next, below average intellectual capacity. So, with children with below average intellectual capacity will have issues with dealing with emotions, their problems, adjustments, and day-to-day life cues. So, what we will do when the children with low intelligence displays behavioral issues? What are we doing? So we just address the behavioral issues. So அது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராப்ளமை இன்டென்சிஃபை பண்ணுமே தவிர ப்ராப்ளமேட்டிக் பிஹேவியர்ஸ் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி.
யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? டிஸ்ரப்டிவ் மூட் டிஸ்ரெகுலேஷன் டிஸார்டர். Anyone? So children with this problem will always tend to react to any kind of situation in a irritable way, in an aggressive way. So we just look into the momental thing. So எப்போ பாரு எனக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கான் கிளாஸில் எது சொன்னாலும் வந்து ஒபே பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த ப்ராப்ளம் பிஹேவியருக்கு போய் முட்டி போடும், இல்லை போய் வந்து ஏதாவது ஹோம்ஒர்க்கை வந்து 10 தடவை எழுதிட்டு வா, இல்லை பேரண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு வா, நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ரூம். ஸோ when the mood is not able to be controlled, there's no point in giving punishments to the children. So we all know what is ADHD. So as a teachers, you all know, obviously all the teachers will know, because more than us, you people are countering with these children. So ADHD is also a major part when it comes to handling behavioral issues in children. So these children are always tend to be impulsive, inattentive in class, and hyperactive too. So their level of energy is unimaginable. எப்போ என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கன்னே தெரியாது. இங்கே தான் பார்த்த மாதிரி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் பேக் பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, இல்லை அந்த பக்கம் போனால் அவங்களோட நோட்டை பிடிச்சி சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ children with ADHD also, there's a chance of having ODD. ODD means, what is, யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? ODD, oppositional defiant disorder. இந்த மாதிரி children's, they always tend to argue with the authority figures. They always defiant to any kind of situations, even with the parents. There will be difficulty in handling these children. வேணும்ட்டே ஏதாவது சொன்னால் நான் எதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கணும், நான் எதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறத பண்ணணும், இப்போ நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அப்போ தான் நான் அங்கே போவேன், நான் அப்போ தான் அதை பண்ணுவேன், இங்கே போய் உட்காரக்கூடாது, சைலண்ட்டாக இருக்கணும், நான் எதுக்கு இருக்கணும், இன்றைக்கி சொல்கிறியா பட் நாளைக்கு நான் அங்கே போய் உட்காருவேன். ஸோ we need to understand why the behavior is coming from the children. So conduct disorder. Conduct disorder is very problematic to handle, because these children will always do things which we hate to or hesitate to do. So conduct disorder is also same like ODD, but these children will not have any guilt feel or remorse, because they like to break the rules. They love it actually. They feel so good when they break the rule. கிளாஸில் அமைதியாக இருங்க, அப்போ தான் வந்து சண்டை போடுவாங்க. இல்லை புதுசாக ஒரு சேர் ஒரு டேபிள் வாங்கியிருப்போம், வேணும்ன்ட்டே போய் வளர்ப்பாங்க. Their personality tend to be like it. So conduct issues இருக்கிற children will more likely to become antisocial personality in the future. Antisocial personality, in the laws, they will respect nothing. They love to torture others. They love to break the rule. So we had a case. The kid who came to us is from an orphanage. So the major complaints is behavioral issues, drug addiction, sexual practice. Drug na, all kind of drugs, BD, cigarette, alcohol, ganja, எல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே within 15 years of age. Sexual practice, 15 years old, these many problems. So he came from an orphanage. So we
thought, okay, behavioral management பண்ணினா ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Then when we look into it, the problem, he actually had problems with his intellectual capacity. So when the children is not able to understand the systems we are following, the class syllabus we are handling, so they don't understand what is right and what is wrong. They just do what they feel like, what they saw, what they experienced. So whenever a problem behavior arises, we only look into the problem, we don't address the reasons behind. Of course, you people won't have time to address it, but the reasons behind should be addressed to remove the problematic behaviors. Attention seeking. Attention seeking in the class, எப்படி இருக்கும்? Can you all give an example? Okay. Sound, okay. வேற? பேப்பர் தூக்கி போடுறது. Okay. Beating. Okay. So இதெல்லாம் attention seeking. வீட்டில் as a teachers we are also a parent. So வீட்டில் எப்படி இருக்கும்? Okay. Ma'am? Fussy. Okay. So attention seeking behavior is reinforced by us. Reinforced means நம்மளே அதை வளர்த்து விடுறோம். எப்படி? By giving attentions whenever they demand. Family type or parenting style. So parenting style is when the parent is too demanding, less care about the children's need, and when they neglect the children, when they punish for small things. So many sciences are behind the parenting style. So if the parenting style is not satisfactory to the child start to develop some kind of behavioral issues to seek parental attention or to get what they are not getting from the parents from the other side. So peer influence is also playing a major role. They all need social affiliation. They want to belong in a group, so they try to follow the culture developed by the peers. So peers எப்படி இருக்காங்க? ஓ ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு சொல்லு, நீ யாருன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்படிலாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். So peer group influence is playing a major role in children's personality and how they behave in a society. So next slide, please. Okay. Why we need corporal punishments? நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அடங்கவே மாட்டேங்கிறான். அதனால தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு அடித்தா மட்டும்தான் அடங்குறாங்க. பட் அப்போ கூட அந்த பிஹேவியர்ஸ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில். ஸோ there's important factors for using corporal punishments, not only the behavioral issues, also the personality of a teacher. What we believe. அடிக்கிறது தவிர வேறு வழியே கிடையாது. நம்மளோட நம்பிக்கை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அடித்தாதான் அந்த பிஹேவியர் குறையும் இல்லையா? நம்ம பிலீவ் பண்ணுறதுனால தானே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அது மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ புவர் நாலேஜ் இன் மேனேஜ்மெண்ட். நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் லெவல் எப்படி இருக்குது? அடிக்கிறத தவிர ஏன் நம்ம வேறு எதையும் யூஸ் பண்ணல? நம்ம ஏன் வேறு எதையும் ட்ரை பண்ணலை? ஸோ மற்ற விஷயங்களை நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கல? why we are not motivated to learn other techniques?
why we believe only in punishments, and the personality factors of teachers. So when the teacher is so impulsive, unable to control their aggression in the moment of problem behaviors, that is also is leading to giving punishments. மேம் எனக்கு அந்த கோவத்தை தாங்க முடியல, அப்படியே அவன் மண்டையில் ஒன்று வச்சா நல்லா இருக்கும் போல இருந்தது அப்படின்னு நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். நீங்களாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. அந்த கோவம் வருது மேம், அது அப்படியே எனக்கு அப்படியே காட்டினா தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது. அந்த பையனை பார்த்தாலே எனக்கு இரிட்டேஷனாக இருக்குது இல்லையா? எல்லாருக்குமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படி தான், எல்லாருக்குமே எல்லாத்தையும் பிடிச்சிடாது, எல்லா நேரத்துலையும் அப்படியே சாந்தமாக நம்மளாலையும் இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், ஸோ நம்மளோட டீச்சர்ஸ் நம்மளை அப்படி தானே ட்ரீட் பண்ணாங்க. தே கேவ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் டு அஸ், தே மேட் அஸ் சிட் அவுட் சைட், தே மேட் அஸ் நீட், முட்டியில் அடித்தாங்க. ஸோ வி அண்டர்கான் ஸோ மெனி திங்ஸ், ஸோ வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு come out of the belief system we have. So teachers say வந்து இந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது, when they are abused by someone physically, பேரண்ட்ஸே அடித்து தானே வளர்க்குறாங்க. ஸோ நம்ம மட்டும் எப்படி புது எக்ஸ்பீரியன்சஸ், புது நாலேஜ் நம்ம கற்றுக்க முடியும்? ஸோ நெக்ஸ்ட், slide please. So what are the consequences of punishments we give? என்ன நடக்குது? Anyone? நம்ம கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்ஸ்னால என்ன நடக்கிறது? What is the effect? ப்ராப்ளம் குறையுதா மேம்? So it is increasing. The problematic behavior is increasing. So children become adamant, okay? Then distance, they maintain distance from you, okay? So not only in teacher-student relationship, as a parent, what is happening between you and your children? So when you we are also tend to give punishments to our children, right? So what is happening between you and your children when you give punishments? Children hate you, ma'am. They move away from place. There's no sharing. They're not sharing anything with you. Okay, they keep everything within themselves, okay? So these are all behavioral outcomes. So what is happening with the children emotionally? Have you ever thought of it? What is happening in children when you give punishments? That disturbing them, okay? So we are not able to get what the children is actually feeling when we give punishments and what is the effect of it. So it's not that every time children is receiving punishment and they try to understand is what we did, so because of that only we received it. It's not happening all the time. They won't be able to analyze it. Even when you have arguments with you and your peers, we just don't think what is really happened, because we tend to think emotionally at first. Then only we will try to analyze it when you get some time. So even though if you get time, people won't agree their mistakes immediately because we grew up in that way. Okay, next slide please. Okay, the consequences of punishments. It need not to be always as minor punishments. Children, we've seen children who received major punishments and became disabled and even sudden death. கிராமத்துலலாம் சும்மா நம்மள மாதிரி ரொம்ப கேர் எடுத்து வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏதோ கையில் கிடைக்கிறத எடுத்து மண்டையில் அடிப்பாங்க ஃபிசிக்கல் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாம். அப்போது நாங்கள் படிக்கும்போதே மண்டை உடைஞ்சு ப்ராப்ளம் ஆனதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் படிச்சிருக்கும் போது இன்னும் நிறையா நடந்திருக்கும்.
So children receive immediate action, immediately, physically, they experience pain. Then, other severe cases, they experience any kind of injury in their arm or head or in any part of the body. Then they become disabled. Sometimes sudden death could occur. So next, move on to psychological part. What will children undergo for the punishments? It could become a trauma. என்னை என் ஃப்ரெண்டு முன்னாடி வச்சு திட்டாங்க, கிளாஸ் முன்னாடி வச்சு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, எல்லார் முன்னாடியும் நான் திட்டு வாங்கிட்டேன். ஸோ it will be there in their heart for some time. So if it is so severe, if the kid is not able to manage their emotions, what will happen? Lifelong traumatized. இன்னும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம அங்கே வாங்கின அடி, என்னை இவங்க இந்த இடத்துல அடித்தாங்க, இந்த வயசுலேயும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்மால் கிட், அந்த சின்ன கிட்டுக்கு வந்து ஸ்கூல் முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய அசிங்கம் நடக்கும்போது there's a chances of being traumatized. Lifelong இருக்கும். So whenever they try to recall the incident, sometimes some people will experience the same amount of emotion they had that time. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் ட்ராமடைஸ்ட் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்போல்லாம் ஞாபகம் வரும்போது அப்போல்லாம் அந்த பெயின் வரும், அப்போல்லாம் they tend to cry. So the kid become traumatized. So long-term disorders. So what are all the disorders? We have clients who come after 30 years, 40 years, 50 years of age and saying we have, they will, sometimes people would have depression, major depression. So when we look into it deeply, the problems could be from various areas. One of the main area is trauma, abuse. Physically they abused by someone from in front of whole class, in front of whole school. And children with low level of IQ, they won't be able to understand or analyze the situation in detail. So that time children become traumatized so easily, and they develop some kind of disorders like anxiety. Anxiety is generalized anxiety. We had a client who were abused sexually in front of the school, in front of the class. The teacher touched in a private part. Okay. After that, the child had below average IQ level. So she is not able to tolerate it. So she developed OCD. OCD means obsessive compulsion disorder. So, and depression. She is not able to function properly. She kept herself in a room for a long time just because of the abuse she had. She is not able to manage it. நம்ம நினைக்கிற ஒரு சின்ன இன்ஜுரி, ஒரு தடவை கிளாஸில் அடிக்கிறது என்ன ஆக போகுது, ஒரு பனிஷ்மெண்ட்னால என்ன ஆக போகுது? ஸோ வென் யூ பிகம் த ரீசன் ஃபார் someone else disorder or someone else problem, you won't be able to realize how much guilt the teacher or anyone would experience, because they don't know what is happening in the children after they give some kind of punishment. So we won't look into that big picture. We only just act in a moment. So what is happening in the children after receiving punishments behaviorally? So they become violent, they become cruel, so they try to seek revenge or reduces emotional intelligence. So our article is about a research. So in that research they found that when a long-term punishing environment would change the children's level of emotional expression and expressive functioning. They won't be able to function properly. So they know everything, they will understand everything, but they won't be able to express it outside. So next slide.
Psychological consequences.